Yoso bhagava araham samma sambuddho savakato yena bhagavata dhammo supatipanno yasa bhagavato savaka sangho tammayam bhagavantang satamang sasangham ime isakare yatarangaro videya vipujayama sadhuno bande bhagava suchira parinibhudopi vajima janata nukam pamanasa ime sakare tukata panakara pute patikanadu amagangde karatang yedaya sukaya arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi savakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato savaka sangho Sanghang namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I will start the lecture in English. Начну лекцию по-английски. The person who gives the lecture is not me, but I want to introduce about the topic of today's lecture. Человек, который будет читать лекцию, это не я, но я хочу рассказать о теме этой лекции. Why to study Buddhism and Buddhist philosophy is very important for people. Почему изучение буддизма и буддийской философии очень важно для людей? When I say for peoples, I use peoples with the S. That means human beings. Когда я говорю в множественном числе люди, да, я имею в виду человеческие существа. Why human beings? Because to understand the teaching of the Buddha and Buddhist philosophy is not for all sentient beings to understand what the Buddha said and what the Buddha taught. Почему я так говорю? Потому что не каждому дано понять, что говорил Будда, понять буддийскую философию, не каждые люди смогут это понять. And we are very lucky because we were born as human beings. И нам очень повезло, то, что мы родились как люди, как человеческие существа. Maybe sometimes you feel that life is very hard and very full of sufferings, but we are very lucky that we were born as mankind. Иногда многие из вас иногда чувствуют, что жизнь она очень тяжела и полна страданий. Но на самом деле нам очень повезло, что мы родились людьми. It's very difficult sometimes to bear with many problems and many sufferings in the daily life. Иногда очень сложно бороться со многими проблемами, со многими страданиями в повседневной жизни. And many people decided to commit suicide because they think that life is full of sufferings and problems. И некоторые люди даже кончают жизнь самоубийством, потому что они понимают, что жизнь полна проблем и очень много страданий. But the Buddhist philosophy are making you to understand yourself and to understand the nature. Human beings, you as the human beings, as the nature. И буддийская философия поможет вам понять природу человеческих людей, отношения между людьми, какие мы есть. You are as the
parts of the nature. То есть мы как произведение природы, мы произошли от природы. And to get rid of sufferings or to get out from the sufferings, you have to understand your mind in the beginning. Для того, чтобы избавиться от страданий, для начала вам необходимо понять ваш разум, ваш ум. You have to start with understanding yourself. Вы должны начать с того, чтобы понять самих себя. If you don't understand your mind and you don't understand yourself, it's very difficult to get out from the sufferings. Если вы не понимаете вашего разума, не понимаете этих всех законов природы, очень сложно будет избавиться от страдания. And the most complicated things in your life is your own mind. Самая сложная вещь в вашей жизни – это ваш собственный ум, разум. You have many imaginations, many perceptions, many feelings, many emotions every day. Каждый день у вас в уме происходит огромное количество желаний, эмоций, восприятий и так далее. Imagination. Мечтаний различных. Especially your emotions, your feeling and your perceptions and your imagination make you to get a misconcept and misunderstanding about life. И вот эти все ваши, вот эта все комбинация ваших эмоций, значит, ваших восприятий, ваших мечтаний, все это приводит к тому, что у вас складывается неправильная концепция по жизни. And you have to ask yourself time by times, what is the foremost aim in your life as the mankind? И каждый раз вы должны спрашивать себя, какова главная цель моего существования как человека. And one of the most serious problems in our life is our fantasy. Одна из самых больших проблем в нашей жизни – это наша фантазия. Your fantasy will make you to enlarge your attachment. Ваши фантазии заставляют вас увеличивать вашу привязанность. Your fantasy, nobody can enlarge your fantasy except yourself. Никто не может увеличить ваши фантазии, кроме вас самих. You enlarge on your fantasy, your imagination, your perceptions many times in everyday life. Вы увеличиваете ваше восприятие, ваши фантазии, ваши эмоции, ваши чувства много-много раз каждый день. And the first things, my recommendation to you, to stop your fantasy. И моя первая рекомендация для вас – это прекратите фантазировать. Stop your perceptions and fantasy about people. Прекратите ваши фантазии и ваше восприятие насчет других людей. Okay, if I have my fantasy about you, all of you here. Если у меня есть фантазия насчет каждого из вас, сидящих в этом зале, у всех из вас. I think it's the catastrophe. Я думаю, что это катастрофа. In my life. В моей жизни это катастрофа будет. So I don't want to imagine. I don't want to imagine about you. Поэтому я не хочу фантазировать насчет вас. And to make you, I want you to stop your fantasy about me also. Я тоже хочу, чтобы вы также прекратили любые фантазии и мечты насчет меня. 90% of problems, 90% всех проблем, almost 100% of our sufferings, почти 100% всех наших страданий occurs from the fantasy and imagination. Произошли и вот из-за нашего воображения, наших фантазий. There is no real sufferings in life. В жизни не существует реального страдания как такового. Your real problems in life is you don't have enough money. Ваша единственная проблема в жизни то, что у вас не хватает денег. You don't have enough the space for living. У вас не хватает пространства для жизни, помещения. You don't have enough delicious food. У вас не хватает to feed your stomach. вкусной пищи, чтобы наполнить ваш желудок. Is the real problems in the daily life. Это реальные проблемы вот в жизни.
And these kind of sufferings, material and physical sufferings, they destroy your life only 5 or 7% or 10% maximum. И вот эти все страдания, вот эти физические, материальные страдания, они на самом деле разрушают вашу жизнь только максимум на 70%. But your fantasy and your perception, your emotion, your feelings, they are destroying you more than 90%. Но вот ваши эмоции, ваши восприятия, ваши чувства, они разрушают вашу жизнь на остальные 90%. So I want you to stop Поэтому я хочу, чтобы вы прекратили your fantasy, your imagination, your feelings and your emotion to people. Чтобы вы прекратили вот ваши фантазии, мечты по поводу других людей. It's not funny. Это не смешно. It's not funny. You look back to yourself. Look back to yourself. Look back to your mind. Оглянуться на самих себя, посмотреть на свой разум, на свой ум. Look back to your origin, to the origin of your mind. Посмотрите на истоки вашего ума. The origin of your own minds are very pure and very clean. Первоисточник вашего ума очень чист, чистый, не загрязнен. But day by day, Но день за днем our mind наш ум became dirty становится грязнее и грязнее. because of our fantasy Из-за наших фантазий. about people, О людях, about о situations, ситуациях. and about the environments about you, circumstances about around you. И об окружении вокруг вас, об окружающей среде вокруг вас. So the topic of the lecture Поэтому тема сегодняшней лекции of Ajanta is, when I asked him, was it the topic of the lecture? Аджанта, когда я спросил его, о чем He said that the topic of the lecture is today is the jealousy. Jealousy. Он сказал, что тема сегодняшней лекции это зависть, ревность. Ревность? Jealousy and prejudice. Зависть и предубеждение. So please listen the lecture of Ajanta. Пожалуйста, послушайте внимательно лекцию Аджана. Can you move here? Пожалуйста, подвиньтесь немножко. Good evening, everyone. Добрый вечер всем. I know that everyone has been studying Buddhism for a long time in here. Я знаю, что все из вас изучали буддизм много-много лет. Excuse me, and change the place. Извините, я поменяю место. So maybe for the better camera. Может быть, для лучшего вида камеры. Maybe I get famous one day. Может быть, один день я стану очень знаменитым. Or maybe this is the most horrible talk. Или, может быть, это самая ужасная лекция. So we talk about life. Adjan Chatri was talking about life before. До меня Аджан Чатри говорил о жизни. Our life from we born until we die. Наша жизнь с того момента, как мы рождаемся, до того момента, как мы умираем. So someone maybe live until 100 something years. Кто-то из вас, допустим, проживет 100 или больше лет. Someone may live only few days and then die. А кто-то, например, такие случаи были, прожил только несколько дней и умер при рождении. Someone study high school. Кто-то поступает в университет и учится там. Haven't have a chance to get to university and then die. А кто-то, у кого-то не было возможности поступить в университет. Someone just about to marry. Кто-то, например, уже помолвлен, собирается жениться, But die. но внезапно умирает. So life's uncertain. То есть жизнь, она неопределенна. But life, every year of life, every moment of life. Но жизнь, каждый год жизни, каждый момент жизни. We have to face with a lot of situation. Нам приходится иметь дело с разными ситуациями. Every situation make us to make a decision. Каждая ситуация заставляет нас принимать решения. Decision that can be right and wrong.
решения, которые могут быть верные и неверные. Some decision make your life getting better. Некоторые решения улучшают вашу жизнь. Some decision make you very bad. А некоторые решения неправильные могут серьезно вам навредить. So, why we make wrong decision? Итак, вопрос, почему мы принимаем неправильные решения? It's because of some things. Это из-за чего это происходит? Invincible hand or yourself. Это какое-то вот там что-то не зависит от нас, что это происходит так, или это зависит от нас, то, как мы принимаем решения? So mostly people, when they see something, but they make decision. Большинство людей, когда они что-то видят, в какой-то ситуации сталкиваются, они сразу принимают решение. But not very just, but it's prejudice. Но иногда эти решения это предубеждение. So then the decision that they made was very wrong and horrible for them, right? Поэтому вот многие решения, которые они принимают, они неправильные и ужасные. For example, Например, in the park, one park. So a man was walking in the park. один человек гулял по парку, He had a chocolate. и у него была шоколадка в руке. So in the park was a lot of dogs. В парке было очень темно. People walk with dogs. Там вот собаки, да? Да. И люди гуляют с собаками, очень много людей с собаками. So the man was walking and he doesn't mind food enough. So the chocolate will fall down. И вот он идет, гуляет, и шоколадка выпала у него из рук, упала на землю. So one woman just 100 meters away. И в этот момент, просто 100 метров назад, so between him and that woman, перед ним и вот женщиной, there was a few dogs, and one dog was Pum Pum, you know Pum Pum? Is toilet. И вот собачка одна, она как раз какала в этот момент в парке. The man and chocolate fall down on the floor, and the dog was Pum Pum there, and the woman seeing from that picture, from 100 meters away, seeing that the man would pick up the Pum Pum of the dog and then eat. И вот как бы получилось так, что собачка какала рядом с шоколадкой, а человек нагнулся, чтобы поднять свою шоколадку. А женщина, которая стояла далеко, ей показалось, что человек берет не шоколадку, а берет с земли собачью какашку и ест ее. So, the woman was saying, "Oh, what the hell?" И женщина, конечно, удивилась и закричала, что происходит вообще. So, this also called decision that person making when seeing a situation in life. То есть вот это пример, как эта женщина приняла решение, когда она увидела какую-то ситуацию, она тут же приняла решение и подумала, что этот человек ест какашку. Вот это прекрасная иллюстрация. So, the man very ashamed for that. И этому человеку стало очень стыдно. Because he already know that he having chocolate. Потому что он-то знает, что он поднял с земли шоколадку, ест шоколадку. But the woman over there was stalking at him and then yell out very loud, and people watch him. Но женщина, которая стояла далеко, ей показалось совсем другое, что это какашка, и поэтому она громко закричала, и остальные люди в парке все это услышали. So, this also called wrong decision. Это то, что называется неправильное решение. And made other life more suffer. И это неправильное решение привело к большим страданиям. Then another example. Другой пример. A man living in apartment. Человек живет в квартире. So he was learning to cook. И он учится готовить. So he bought a new set of knives. И он купил набор ножей кухонных. So, but the man had a pet cat in there. У человека у этого есть животное домашнее, кот. So one day he decided to cook spaghetti.
Однажды он решил приготовить спагетти. Spaghetti with the sauce with tomato sauce. Спагетти с томатным соусом. So he about to push the tomato sauce in the hot pot. И вот он собирается вылить эту томатную пасту на спагетти на сковородке. So the color of the tomato sauce was very red. И цвет, естественно, этого томатного соуса очень красный. So for the first bottle, he put on the pot, but it's not enough. So То есть первую банку он положил, налил на сковородку, но этого не хватает. he was about to push another bottle. И вот он собирается вторую банку вылить. Suddenly the cat just come and then running across the bottle, and then the bottom of tomato sauce was broken and spilled everywhere. И вот в это время подскочил кот, и человек подскользнулся и выронил эту банку, и томатный сок вылился на пол. So the cat was about to run to the hot pot that he boiling the tomato sauce. И вот кот собирается запрыгнуть на сковородку, где жарится спагетти, готовится спагетти. So on that kitchen table, they have a knife and the chopboard in there next to the stove. И также рядом с сковородкой на кухне находится нож. So the cat was running and he catch the catch, and then the knife just there. He just carried the knife. Получается, что кот напоролся на нож случайно. Suddenly, his girlfriend opened the door and showing that the red color was everywhere, and the cat on the left hand side, and the knife was in the right hand side. И вот, девушка этого человека зашла в квартиру в этот момент, она видит такую картину, что на полу огромная красная лужа, а рядом кот с ножом. So, his girlfriend was yelling loudly. И вот эта девушка, она от ужаса закричала громко. So, the whole apartment was very heard that noise from that room. И вот огромный шум, огромный скандал произошел из-за этого. So everyone presumed that the man was trying to kill his cat. И в итоге все люди, соседи, подумали, что этот человек пытался убить своего кота. To make a soup. А для того, чтобы разделать его и из него приготовить суп. So, but actually it's not. Но на самом деле такого не было. So, decision. Поэтому решение, if the decision made with understanding and truth, если решение принимается с пониманием и с осознанием, it might have not any problem for him. возможно, что это не создаст проблем для вас. But sometimes the truth always comes later. Но иногда вот правда какая-то, ситуация, она приходит позже. And because of the normally human mind, И из-за вот особенностей человеческого ума, consist with kilesa, defilement. Kilesa is body language. Defilement. да, наш ум, который стремится к загрязнению, из-за этого вот происходят подобные ошибки, казусы. You make a judgment as soon as you see the picture. Потому что особенность нашего ума такова, что мы, как только мы что-то видим, какую-то картину, мы сразу принимаем решение, суждение об этом. Same as the first story and the second story. А также, как вот произошло в первой и второй истории. Как только, допустим, женщина увидела в парке эту картину, как только девушка открыла дверь и увидела ту картину, они сразу же приняли решение, суждение о ситуации. So, the Buddha has said that's why people making bad decision or wrong decision. И Будда объяснил, что вот именно поэтому люди принимают в жизни неправильные, плохие решения. It's called four akati or four prejudices. Это называется 4 предубеждения.
So a wrong course of behavior. Или неправильный образ поведения. There are 4 of them. The first one is prejudice. Prejudice caused by love. Первый тип, есть 4 типа предубеждений. Первый — это предубеждение, связанное с любовью. Well, to make a decision in some situation. Когда мы принимаем решение в некоторых ситуациях. Sometimes when we love someone, когда мы, допустим, любим кого-то, we don't care do they right or wrong. We make a decision with them. Нам наплевать, если это наш любимый человек, прав или не прав. Мы все равно принимаем решение вместе с ним. So, when someone fall in love with someone, they don't care this person is police or this person is criminal. Если мы влюбляемся в кого-то, то нам не важно, если объект нашей любви, допустим, полицейский или он преступник. In this context, is prejudice because of liking. То есть это предубеждение, связанное с влюбленностью. Да. Влюбленностью и да, когда нам нравится какой-то человек. So, make a decision because of love, liking, or partiality. Partiality, which means you feel pleasurable with that person. Sympathetic то есть этот тип предубеждения связан с любовью, с влюбленностью, с тем, что человек нравится, и с тем, что у нас к ним симпатия к нему, да. Partiality or feeling you have more pleasure for that person, which means you don't care about what's right or wrong. То есть, когда нам симпатичен человек, это значит, что нам все равно, прав он или не прав. So chantakati in Bali language, which means chanta, which means you have a wrong decision because of love, like, or sympathy. То есть получается, что у вас неправильное видение из-за того, что у вас отношение к этому человеку, он вам нравится, симпатия к нему. So the second one. Второй вид предубеждения — это in Bali language called tosakati. Tosakati — это на языке Бали. In English, it's called prejudice by hatred. Называется предубеждение от ненависти, связанное с ненавистью. Or another word, enmity. Или враждебность. So, when you're angry, когда вы сердитесь на кого-то, normally people when angry, they forgot everything. Обычно, когда люди злятся, когда люди сердиты на кого-то, они обо всем забывают. They lose control of their mind. Они теряют контроль над своим разумом. They have no longer sati. У них больше нет mindfulness. Нет понимания, нет разума. Mindfulness or concentration. Концентрации, нет концентрации ума, осознанности. So, the hatred had become controlling. То есть их ненависть к какому-то человеку, она становится всепоглощающей. Sometimes a husband иногда муж was harm his wife or his girlfriend because of his hatred or anger. Причиняет физическую боль, то есть избивает свою жену или подругу из-за ненависти к ней. Sometimes the next day he realized that he done so horrible, violent thing for his girlfriend or his wife. Иногда на следующий день этот муж начинает испытывать угрызение совести, он сожалеет о том, что он совершил. So, the third. Третий вид предубеждения — это mohakati. In Bali language. На языке Бали значит prejudice by delusion. Предубеждение, связанное с заблуждением, неправильным видением. Or stupidity. Глупости, да. Глупость, неправильное видение. So, sometimes don't know anything, but just want to make a decision. То есть, когда мы ничего не знаем, но мы хотим принять решение. For example, например,
when someone heard from someone that person is so bad. Например, когда кто-то услышал от какого-то человека, что вот тот человек очень плохой. But true or not, as because of don't know anything, just believe at the one that telling you. И мы не проверяем, правда это или нет. Мы просто верим на слово этому человеку. So you make a decision. И принимаем решение касательно того человека, про которого сказали, что он плохой. Sometimes that person wasn't bad at all. He just good. Иногда, часто бывает, что этот человек, он наоборот очень хороший. So stupidity, то есть глупость, is very big word for Buddhism. Это очень большое слово для буддизма. Moha is also called avijja. Avijja in Bali language. В языке Бали. So, in this context, moha or stupidity. В этом контексте моха это значит глупость. When we don't know what's going on, what the cause and effects. Когда мы не знаем, что происходит, когда мы не знаем, что причинно-следственной связи, что послужило причиной и так далее. When we make a decision, когда мы принимаем решение, mostly become a very bad decision. И очень часто это очень плохие решения. So, the first is about payakati in Bali language. Четвертое предубеждение это паякати на языке Бали называется. Prejudice in fear. Предубеждение от страха. Because of fear. Потому что мы боимся. I don't know why we fear. Я не знаю, почему мы боимся. Anyone here never fear? Кто-нибудь из вас, кто сидит здесь, вообще никогда ничего не боялся? So, who never fear? Кто никогда ничего не боялся? In anything in here. Такого не бывает. Все чего-то боялись когда-то. Или боятся. Fearing at something? Вы боитесь чего-то? Show your hand if anyone had been Поднимите fear. руки, кто чего-то боится. So, someone may fear about the truth. Некоторые боятся правды. Because it's too complicated to Потому find out the что answer. правда слишком сложна. So, fear is also related to stupidity. Страх также связан с глупостью. For example, например, in the dark side, на темной стороне, in the dark side of the grave or cremation places. Chemistry. Chemistry? Когда химический процесс. Yes, when people die and put them in the grave. Когда человек умирает и его хоронят. So, someone very fear about that. И многие люди боятся смерти. Вот. Eventually, in the night time. То есть, как бы в конце концов мы все умрем. Someone may walk around in there. Walk around the grave. И кто-то в темноте будет ходить вокруг могилы. So, anyone here had been there and trying to meditate there? Кто-нибудь из вас пытался медитировать на могилах? So, any of you have been there at night time? Кто-то из вас был ночью на кладбище, медитировал ночью на кладбище? Я был. So, you come together, you go together. Вы вместе ходите на кладбище медитировать по ночам. So I would like to ask who is the best runner? Я хочу спросить, кто из вас быстрее бегает? So, in Southeast Asia, mostly Asian country, people very scared of ghosts. В азиатских странах люди очень боятся духов, So, призраков. maybe people in Russia doesn't scare of ghosts. Я думаю, что, наверное, люди в России не боятся призраков, да? So, the cemetery area is very good for meditate. Поэтому кладбище очень важно для медитации, очень полезное место для медитации. Because when you fear, потому что когда вы боитесь, your hair was waking up. у вас волосы встают дыбом.
It's like someone touching your hair. Это как будто кто-то трогает вас за волосы. When you're breathing in, the cold air will come through your body. Когда вы вдыхаете, то холодный воздух попадает в ваше тело. So seeming like someone touching your body and hair. И вам кажется, как опять, что какая-то рука касается вас сзади. Well, sometimes you have to run faster than your mind. Поэтому иногда вам приходится бегать очень быстро, быстрее, чем ваш разум. So, fear. Make a bad decision because of fear. Поэтому люди принимают очень глупые решения из-за страха. So, we can see a lot of situations in general life. Мы можем видеть много ситуаций в обычной жизни. When someone pointing the gun at you and Когда кто-то, например, по пистолету вас направляет, even you didn't do anything wrong. даже если вы ничего плохого не сделали, So, they asking you to confess. но они хотят, чтобы вы признались в чем-то. You have to say, yes, I did something И wrong. вам приходится сказать, да, я совершил это плохое дело. So, akati or prejudice, Вот поэтому предубеждение, it can happen for all of us here. оно происходит со всеми из нас. And can happen in all of us in St. Petersburg. И могут эти предубеждения случиться везде, в любом месте, в Петербурге тоже. And can happen in people in Russia. И со всеми людьми в России это происходит. Can happen in people all around the world. Это происходит с людьми во всем мире, со всеми людьми. Why? Почему? Do you know why? Вы знаете почему? Who would like to give the idea or opinion about Кто хочет поделиться мыслями, почему это происходит? why we have Из-за заблуждений. Because of prejudice, delusion. delusion? Very good. Anything else? Келеса. Kilesa are very good. What else? Что еще? Очень хорошо. You heard a lot of Dhamma from Adjan Chatri. He been talk here 16 years. Вы слышали столько много лекций о Аджан Чатри, 10 лет он читает здесь лекции. Из-за того, что мы думаем о будущем. Because we are thinking about the future. That's good. То, что не в настоящем моменте человек. Ну да. Because the person is not living at the present moment. At the present. Мы слишком сильно доверяем нашей мысли. Because we trust our thoughts, our mind too much. И отказываемся ее проверять. And we refuse to check our thoughts, our mind. What's about at the back? Что там сзади, какие мысли у людей? Неправильное видение. Are you understand anything or are you sleepy? Wrong vision, delusion. Wrong vision, delusion. So, это привычка такая. Maybe it's a habit. Можно есть еще мнение, что страх останавливает нас от каких-то действий необдуманных, дальнейших действий. Нас блокирует страх от дальнейших действий. Another opinion from a woman that fear blocks us from wrong actions in the future. so it's all of you talking about is called defilement. То, о чем вы сейчас говорите, это что называется определение. So, Определение. Духовное загрязнение. Духовное загрязнение, да. so it's called first we call the main kilesa, the main defilement. Первое духовное загрязнение мы называем главное келеса. So, lobha, tosa, and moha. Лоха, тоса and моха. Lobha, Лопа, tosa, тоза and moha. and моха. So, but we can extend to be 16 of them. Но мы можем их подразделить на 16 видов. So, defilement are 16 defilements. То есть есть 16 типов духовного загрязнения. So, but I'm not going to talk today about 16 defilements. Я не буду в этой лекции говорить о всех 16 типах. But importantly, the word that you should remember. Но самые важные из них вам следует запомнить. What make us making a bad decision? Что заставляет нас принимать неверные решения? Core prejudice. Основное базовое предубеждение. For prejudice.
Это 4 предубеждения. So prejudice is based from defilement. То есть предубеждение — это лучшая форма духовного загрязнения. Самая основная форма духовного загрязнения. So normally our mind Не только наш ум, наш разум, is shiny он очень маленький. or clear. Shiny and clear. Он светит, он очень ясен. Чистый, да. But because of defilement, Но из-за духовного загрязнения make our mind was quite dirty. мы сами делаем наш разум очень грязным. Dirty with delusion. Грязным, с неправильным видением, заблуждением. Dirty with misunderstanding. Грязным от неправильного понимания. So, before making any decision in your life, Поэтому перед тем, как принимать любые решения в вашей жизни, please remember пожалуйста, помните, что four akati or four prejudices. помните о 4 типах заблуждений, о которых мы говорили ранее. Love, Любовь, то есть симпатия. hatred, Второй тип — это ненависть. delusion, Второй тип — это неправильное видение. Третий тип — неправильное видение. and fear. И 4-й, последний — это страх. So, before you making any decision Поэтому in your перед тем, life, как вы будете принимать любые решения в вашей жизни, пожалуйста, you don't need to drive here until Буддавихара to ask Adjan Chatree вам не нужно садиться в машину и ехать до Буддавихара, чтобы спросить Аджана Чатри, how to make a decision. как принять решение то или иное. If you have four kind of this knowledge, Если вы помните о 4 типах заблуждения, so you can make decision clearly. вы можете принять любое решение. So I hope you understand my talk and Я hope надеюсь, you что вы поняли мой gain some мою knowledge лекцию. today. Я надеюсь, что вы приобрели знания в этой лекции. Okay. Adjan cho lên. Đều cần phải nhập lên. So, is we move around. You listen the explanation from Ajanta. Вы только что послушали лекцию Аджана. We cannot find the right decision. We cannot make the right decision in our life. Мы не можем in every situation. найти или принять правильное решение в каждой ситуации в нашей жизни. Myself, правильное решение. I made decision because I have a very sympathetic feeling to that person. И у меня был самого пример в жизни, что я принял решение из-за того, что я испытывал симпатии к такому определенному человеку. If I have children, to whom I want to give my things, my house, my money, my money in the bank account. То есть, когда я думал, кому я передам Буддавихару, кому я передам свой банковский счет, свою собственность. Of course, I will make decision to hand over my properties to my children. Конечно, я передам свою собственность своим детям. So sympathetic feeling is also very important. Поэтому чувство симпатии также очень важны. You cannot say that if I hand over my properties to my children because I love them. Вы можете сказать, я передам свою собственность своим детям, потому что я их люблю. I love them, that's why I hand over. Я люблю их, поэтому я передаю им. I cannot hand over my properties to the man from the street. Я не могу отдать свою собственность человеку с улицы. So the prejudice because of love or liking also very important in our life. Поэтому предубеждения, основанные на любви или на симпатии, это предубеждение очень важно в нашей жизни. Don't think that making decision because of love or liking is bad.
Пожалуйста, не думайте, что вот это предубеждение, основанное на любви и симпатии, что оно плохое. You have to look at the situation. Нужно смотреть на ситуацию. Okay. Например, prejudice because of hatred or disliking. Второй тип предубеждения, основанное на ненависти. Someone want to kill me. Кто-то хочет меня убить. Or someone gossiping me. Или кто-то распространяет плохие слухи насчет меня. Or wrong information about Или me. неправильную информацию насчет меня. I have to make decision. Okay, I want to stop the communication with that person. И мне приходится принять решение, что я обрываю все контакты, все связи с этим человеком. So sometimes the hatred is not always negative. Поэтому иногда предубеждение, основанное на ненависти, это не всегда плохо. Опять же, это зависит от ситуации. Or someone want to destroy my religion. Или кто-то хочет уничтожить мою религию. Or someone want to destroy the wrong information or reputation about me. Или кто-то хочет уничтожить, destroy, плохую информацию. To destroy about my reputation. Кто-то хочет распространять неправильную информацию, клевету о Чатри для того, чтобы уничтожить его репутацию. So you have to protect yourself because of you have to use your hatred sometimes. И вам нужно себя защитить, поэтому вам приходится иногда использовать вашу ненависть, чтобы себя защитить. Hatred in this context is not about the hatred to hate people, but to protect yourself from the negative consequences. Поэтому в этой ситуации, в данной ситуации, ненависть это не значит, что вы ненавидите какого-то конкретного человека. Это ненависть значит, что вы ненавидите для того, чтобы защитить себя, чтобы оградить себя от проблем. You have to look to the situations. Нужно смотреть на конкретную ситуацию. When some people try to destroy you, try to do some things bad to you, you have to protect yourself. Когда какие-то люди пытаются вас уничтожить или принести вам вред вашей репутации, вашему здоровью, вы должны защищать себя. But sometimes the hatred and disliking makes us to make the wrong decisions. Но иногда слепая ненависть и слепая нелюбовь к человеку заставляет нас принимать неправильные решения. Almost every time about myself. Очень часто, вот я говорю про себя. Before making decision, перед тем, как принять решение, I just look at the situation for many days or many months. Я рассматриваю ситуацию много дней, недель, месяцев. Even many years. Даже много лет я сижу и вот думаю насчет какой-то ситуации. To make one decision. Для того, чтобы принять одно решение. There are many decisions that I have to make in my life. Есть много решений, которые мне приходится принимать в своей жизни. I have to look at the circumstances. Мне приходится смотреть на обстоятельства. Not only because I love or I don't love that person, I like or I dislike that person. Не только потому, что я люблю или ненавижу конкретного человека, что мне он нравится или не нравится. Sometimes you have to use your wisdom. Иногда вам приходится применять вашу мудрость. Sometimes you have to use your morality training that you have trained yourself for many years before making the decisions. Иногда вам приходится применять вашу мораль, моральные принципы, которые вы наработали в своей жизни, воспитали себя. So, prejudice because of love or liking sometimes make you walk or do or behave in the wrong or right way. Поэтому предубеждение, основанное на любви, на симпатии, очень часто заставляет вас принимать неправильные решения. Wrong or right. Неправильные или правильные. То есть можно принимать и хорошие, и плохие решения. It's not because of if you love someone, you make the right decision, or because you love someone, you make the wrong decision.
there is no absolute decisions. Нет абсолютных каких-то правил, абсолютных вот решений. То есть это не означает, что, допустим, если кого-то любите, то вы всегда принимаете правильные решения в отношении этого человека. Или наоборот, если вы кого-то любите, то вы всегда принимаете неправильные решения. Такого не бывает, зависит от ситуации. When you hate someone or you dislike someone, когда вы кого-то ненавидите или кого-то не любите, кто вам не нравится, it's impossible to make the right or wrong decision to that person, connecting to that person. Невозможно принять правильного или неправильного решения в отношении этого человека. Sometimes you think it's the right decision about him. You made the decision, but it was wrong. Иногда вам кажется, что вы приняли правильное решение в отношении этого человека, оказывается, что оно неправильное. Sometimes you think that you made the wrong decision about that person, А иногда вам кажется, but it was right. иногда вам кажется, что вы приняли неправильное решение в отношении этого человека, а на самом деле оказывается, что оно правильное. Maybe you have to wait in different situations, in different times, different period of times. You can make right and wrong decision. Maybe now it's right, and maybe in the next 10 years it will be wrong. Иногда нам приходится ждать, то есть в течение времени иногда оказывается, что решение, которое right? Maybe it's wrong. Вот сейчас оно правильное, через 10 In the лет, next 10 years. через несколько 10 лет оно будет неправильным. Maybe you think is what's wrong, it will be right in the next 10 years or 5 years. Или, например, то, что сейчас кажется неправильным, неверным, через 10 лет будет правильным. And sometimes you didn't make any decisions. А иногда вы не приняли никакого решения. It can be right or wrong decision. И это то, что вы ничего не сделали, это тоже может быть либо неправильное, либо правильное решение. You just keep silent. Kept silence for many years, didn't make any decision. Вы просто молчите, храните молчание на протяжении 10 лет, ничего не делаете. And you feel that, oh, I was very stupid. I didn't make any decision. I was in silence. А потом через много лет вы понимаете, что я был таким глупым, я ничего не сделал, я просто молчал и все. Actually, at those moments, you have to make right or wrong decision. Yes or no. И в этих решениях, в этот момент вам снова приходится принимать правильное или неправильное решение. But you didn't make any decisions. Но вы не приняли никакого решения. And you say that if I want to go back to the future of the 10 years ago, back to the future of 10 years ago, I would make the right decision. И иногда вы спрашиваете себя, если бы я мог 10 лет назад вернуться в прошлое, 10 лет назад, то тогда я бы принял правильное решение. I can say yes or I can say no. Я могу сказать да или нет. Sometimes now at the moment there are many decisions about people, connected to people. We have to make the decisions. Иногда нам приходится принимать часто решения, связанные с разными людьми. And you cannot do anything with those situations because you don't know the future. И вы не понимаете никакого решения, вы ничего не можете сделать, потому что вы не знаете будущего, что будет завтра. So the Buddha said that. Поэтому Будда сказал, что you have to train your morality. Вам нужно тренировать ваши моральные принципы. When you have more moralities, когда у вас больше морали, moral trainings, you will make more right decision. Вы больше шансов, что вы примете правильное решение. Because your decision based on the morality that you have trained. Потому что ваше решение будет основано на морали, которая у вас воспитана. If you don't have the morality, you don't have any moral trainings, you can be wrong. Если у вас нет моральных устоев, если у вас нет морального воспитания, значит, что, скорее всего, большая доля вероятности, что вы примете неправильное решение. You make decision because you like or you dislike. That's all. Not because of you think about the moral training. То есть вы принимаете решение только из-за того, что вам кто-то нравится или не нравится. Это никак не основано на вашей морали. So, prejudice because of liking
Поэтому предубеждение, основанное на симпатии, is not the absolute right or wrong. Оно не является абсолютно правильным или абсолютно неправильным. And the prejudice because of disliking, of hatred, основанное на ненависти и на нелюбви, cannot be right or wrong decision. Тоже, Absolute right or wrong decision. Тоже не может быть абсолютно правильным или неправильным. And prejudice because of their wrong views or delusions. И предубеждения, связанные с заблуждением, неправильным видением, also cannot be the absolute decisions. Тоже не может быть абсолютно 100% правильным или неправильным. And the prejudice of the fears, because sometimes you make the decision because of you are afraid. You have to say no because you are afraid of that person. Например, предубеждение основано на страхе. Иногда вам приходится принимать решение, потому что вы боитесь какого-то человека. Because you are afraid of him. Потому что вы его боитесь. You have to say yes or you have to say no. И вам приходится говорить да или нет. Will be the general elections next week, in the next few days. Например, на следующей неделе будут выборы. This week, in the next 2 days. Через 2 дня будут выборы. You have to say no or yes because you are afraid of someone. Вам приходится голосовать да или нет, потому что вы боитесь кого-то из политиков. Or you are afraid of if I say yes for that person, and we don't have money, it will be the economic crisis. I have to say no to him. И вы боитесь, если я, допустим, скажу да какому-то кандидату, то наступит экономический кризис. И поэтому я скажу нет этому кандидату. Or you want to have the municipality can make you think that if you vote for that person, for that candidate can make you the general sewing system in your village. Или, например, вам кажется, что если вы проголосуете за какого-то кандидата, то он проведет канализацию в вашей деревне. If you are afraid, if you don't vote for that person, it will not be the general sewing system. И вы боитесь, что если я за этого кандидата не проголосую на выборах, тогда в моей деревне никогда не проведут канализацию. It's a joke, of course. Это шутка, конечно, но. But I want you to know that we are living in the world of like, dislike, and wrong informations and fears. Я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы знали, что мы живем в мире, где вот эти вещи постоянно присутствуют. Это симпатия, ненависть, страх и заблуждение, неправильная информация. Delusion in this concept that I heard about you many negative informations about you. Например, вот Аджан Чатри много негативной информации про меня узнал. Yes. And I believe, because every day only negative informations about Andrei. И я поверил, потому что каждый день только негативная информация об Андрее. Every day informations about you, Andrei. Каждый день негативная информация. And I think that the worst person on earth is Andrei. И я думаю, что самый худший человек на земле это Андрей. Andrei Rybatsky. Андрей Рыбацкий. Because he has the fish factory. Okay, I won't translate this. Yeah. So you understand that people will give information about you every day, and people believe. Например, вот как пример, если, допустим, про какого-то человека какую-то информацию давать постоянно, изо дня в день одну и ту же информацию, то рано или поздно вы поверите в это. Yes, and you can be dislike or dislike that person because of wrong information. И вы начнете этого человека, допустим, не любить из-за этой неправильной информации. So, like or dislike, the first and the second depend on the third, wrong information. Поэтому симпатия или ненависть, вот эти два предубеждения, зависят от третьего предубеждения, от неправильного видения, от неправильной информации. And the fourth also
because of fears, you can be like or dislike that person. И также это зависит от страха, потому что из-за страха мы начинаем любить или не ненавидеть какого-то человека. Because of you're afraid of that person, that you have to like or dislike, to love or don't love that person. И поэтому вам приходится из-за страха любить или ненавидеть какого-то человека. So you have to conquer. И вам приходится побеждать. I use the word to conquer. Я использую слово победить. I don't want to use the word to win. Я не хочу использовать. I want to use the word conquer. Я не хочу использовать слово побеждать, я хочу использовать слово покорять. To conquer. Завоевать. That means you have to conquer your own mind. Завоевать — это значит, что вам нужно завоевать ваш разум. Can you conquer your own mind? Можете вы завоевать ваш собственный разум? Napoleon the Great conquered the world. Император Наполеон, как вы знаете, завоевал полмира. Genghis Khan conquered the world. Чингисхан захватил тоже почти весь мир. But Genghis Khan said, Но Чингисхан говорил: I conquered 40% of the land on earth. Я захватил 40% всей земли в мире. But I cannot conquer my own mind. Но я не могу покорить свой собственный разум. You see that the person, the real conqueror, the created conqueror in the world, cannot conquer their own mind. Вы видите, что даже самый великий завоеватель не может завоевать свой собственный разум. So in the beginning, you can be alone and you can conquer yourself, your own mind. И вначале вы можете быть совершенно одни, но вы можете быть простым человеком, не завоевателем, но вы можете завоевать собственный разум. To like, to dislike, to like and to dislike. Любить или не любить. To accept, you make decision because of to like or dislike because of wrong understandings or because of fears. И вы принимаете правильное и неправильное решение из-за неправильного понимания, из-за страха. It depends on you. Все это зависит от вас. The great conqueror is yourself. Самый главный завоеватель — это вы сами. If you can conquer your mind, you conquer the world. Если вы можете завоевать ваш разум, значит вы можете You завоевать. conquer the samsara. Вы можете завоевать весь мир. Вы можете завоевать сансару. You conquer your own sufferings. Вы завоюете ваше собственное страдание. You conquer the circle of your reincarnations in the world of sufferings. Вы завоюете круг ваших перерождений. So the best conqueror, Поэтому лучший завоеватель, захватчик, you have to conquer your own mind. это тот, кто завоевывает свой собственный разум. So the prejudices, four kind of prejudices in what the Buddha said, just to make you to understand your mind better. Поэтому эти 4 вида предубеждений для того, чтобы вы могли понять ваш разум лучше. If you understand your mind better, it's easier to conquer your own mind. Если вы понимаете ваш разум лучше, то вам будет проще захватить ваш разум. You can conquer your colleagues at work. Вы можете завоевать ваших коллег по работе. You can conquer the director of the department where you are working. Вы можете завоевать директора департамента, вашего крупного начальника на работе. You can think that you conquered your wife, you conquered your husband, you conquered your children, you conquered your friends. Вы можете подумать, что вы завоевали вашу жену, вашего мужа, ваших детей, ваших друзей. But the Buddha said that look back to your own mind, you have conquered your own mind or not. Но Будда сказал: посмотрите на ваш разум. Смогли ли вы завоевать ваш собственный разум или нет?
So sometimes just to meditate. Поэтому иногда лучше медитировать. To meditate, stop your imagination. Поэтому для того, чтобы медитировать, остановите ваши фантазии. You have to stop your emotions. Вы должны остановить ваши эмоции. You have to stop your feelings. Вам нужно остановить ваши чувства. You have to stop your fantasy. Вам нужно остановить ваши фантазии. If you stop your fantasy, your imaginations, Если вы остановите ваши фантазии, stop your perceptions, ваши восприятия, ваши чувства, you can conquer your own mind easier. вы можете покорить ваш разум быстрее и легче. To conquer people around the world. И завоевать людей по всему миру. You see what United States is doing around the world now. Вы видите, что, например, Америка, что она делает в окружающем мире. You see that the country with the great powers, they did in the past, like England, Holland, Вы видели, что в прошлом творили такие French, Spain, крупные державы, как Portugal. Англия, Франция, там, Германия, Испания, Португалия. Finally, Но в конце концов, they are not the real conquerors. они не настоящие завоеватели. They can conquer people, but they didn't conquer them, their own mind. Они могут покорять народы, покорять страны, но они могут покорить свой собственный разум. Even the Catholic Church, Даже католическая церковь, they conquered the Latin American country and South America. они, как вы знаете, они захватили Latin American countries. захватили Южную Америку, захватили Мексику и так далее. But you see that they cannot conquer the mind of the people. Что они не могут покорить разум людей. They can manipulate Они могут манипулировать the mind of people, but they cannot conquer the mind of the people. разумом людей, но они не могут покорить разум людей. Sooner or later, people will understand this. What they did in the past. Рано или поздно вот эти люди, которые покоренные страны, не поймут, что они с ними сделали, что они творили. You have to liberate your own mind. Вам нужно освободить ваш Not depend on of prejudices, of love, disliking, delusion, and fears. Для того, чтобы не зависеть от этих 4 типов предубеждений, не зависеть от симпатии, от ненависти, от страха и от неправильного видения. So, when I want to make the conclusion Поэтому я хочу сделать заключение for 2 minutes. на 2 минуты. When you communicate with people, Когда вы общаетесь с людьми, when you start the relations or communication with people, когда вы начинаете какие-то связи, отношения с людьми, you have to train your morality in the beginning. вам нужно сначала тренировать вашу мораль. Don't believe what you have heard about people. Не верьте на слово вслепую, а то, что вы слышали о людях от кого-то. Don't believe what you see by your own eyes either. Не верьте тому, что вы видите собственными глазами, потому что иногда картинка может быть неправильной, как вот Аджан рассказывал. Don't believe what you taste by your own tongues. Не верьте тому, что вы попробовали собственным языком. Don't believe even you touched by your own hands. Даже не верьте вот вашему чувству осязания, то, что вы потрогали собственной рукой. Don't believe even your smell by your own nose. Не верьте даже запаху, который ваш нос ощущает. Your minds and your wisdom are more important. Ваш разум и ваша мудрость более важны. Because what you see, what you hear, Поэтому what you smell, what you taste, what you touch, maybe they are wrong. Потому что часто бывает, вероятно, то, что вы видите, то, что вы слышите, то, что вы ощущаете, да, осязаете, это может быть неправильно, это может быть неверно все. I think you understand what I mean and what I said today. Я думаю, что вы поняли то, о чем я рассказывал сегодня.
So I'm really sorry, Ajahn, to make more clearer explanation to people. Я рад, что Аджан смог дать более ясные, подробные объяснения. Yes. And I hope that my explanation will make you get the clearer understandings. Я надеюсь, что мои объяснения помогут вам больше понять. And your behaviors is your karmas. Ваше поведение – это ваша карма. Your mind is your own karmas. Ваш разум, ваш ум – это ваша карма. What you did, То, что вы сделали, what you are doing, то, что вы делаете, what you are going to do, то, что вы собираетесь делать, they are your karmas. это ваша карма. Like, dislike, delusion and fears. Любовь, нелюбовь, неправильное видение, страх It's just the very small things – это очень маленькие вещи compared to your own wisdom. по сравнению с вашим собственным мудростью. Okay, mantra. For your prosperity and for your happiness, За ваше счастье, за ваше благополучие, for your longevity, за ваше долголетие, for your success, за ваш успех, and for your enlightenment. за ваше просветление. Yatha varivaha pura paripurenti sakaram eva meva ito tinnang petanang upakapati Ichitang patitang tumhang kipameva samijjatu sape purentu sankapa Chanto vanaraso yatha manijoti raso yatha Saphidiyo veva chanda sabharo kavavina sadumate bhavat vandarayo sukhe kayo kavava abhivadana sere Brahmachari
กายกรรมังวาจากรรมังปัตตะกินังปัตตะกินังมโนกรรมังปณิติเตปัตตะกินาปัตตะกินานิกตวานลพันตเตปัตตะกิเน Вместе. Аранган сама самбудо бхагава Буддхам бхагавантам абхивадеми Савакадо бхагавата таммо Тамман намасами Супатипанно бхагавато савака санඝо Санඝං намами. Мы желаем вам, да, аю, долголетия, да, ванна, радость и безболезни, суха, счастье, пала, воля, да, и победа, и небана, просветление, да. Аю, ванна, суха, пала, но желаю вам счастья. Спасибо за Андрея за перевода. Да, если без Андрея лекция намного хуже. Спасибо большое. Мы желаем Андрею просветления и богатства. Спасибо большое. Да. Много денег. И мы желаем Андрею тайская жена. Спасибо.